verse whereby Jesus Christ is exalted without compromise. Ndikulandirenso na abale ndi alongo kumkumano umenenso takhala nawo tsiku la lero limene Ambuye walilola kuti tikhoza kukhala nawo ndi kulalikira Khristu opachikidwa popanda kusokoneza. Him deserves all the glory and honor. Iye khatu ayenera ulemu wonse ndi matamando. We have been in the book of Exodus. Now it's the third week. Takhala tili m'buku la Ekisodo ndiponso pano ino ndi wiki yachitatu. And today we are on verse 15, going downwards. Ndipo lero tikhala tikuyang'ana mu vesi lake la 15 kupita mtsogolomo. Last week we were talking about false teachers, false prophets that are in this world. Wiki yatha ija timalankhula za aphunzitsi onama ndi aneneri abodza amene alipo m'dziko lapansi. So if you are talking about the false teachers, we are talking about false doctrine. Ndero tikangolankhula za aphunzitsi onama ndiye kuti tikulankhulanso za chiphunzitso chonama. Which means there is a false doctrine that multitudes of people are running after it in the to the people that are in that doctrine. They see like it's a good doctrine. Zimene zikutanthauza kuti pali chiphunzitso chonama chimene anthu ambiri amachithamangira, ndipo anthu amene akuwuzidwa chiphunzitso chimene chocho amachilandira ngati ndiye chiphunzitso cha zoona. Let's go together, verse 15 of Exodus chapter 32. Lero tatiye tiyendere limodzi mu vesi 15 la buku limene la Exodo chapter 32. This is after the people have worshipped the golden calf and they have offered offerings. They have done everything that was needed. Apatu mpambuyo ponena kuti anthu ayamba kulambira mwana wa ng'ombe ndipo apereka nsembe achita chilichonse chimene amafunika atachichita. Now verse 15 says, and Moses turned and went down from the mount, and the two tables of the testimony were in his hand. The tables were written on both their sides, on the one side and on the other were they written. Ndipo pa vesi la 15 akuti ndipo Mose anatembenuka natsika m'phirimo. Magome awiri a mboni ali m'dzanja lake. Magome olembedwa kwina ndi kwina analembedwa mbali ina ndi nzache yomwe. Verse 17, and when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp. Vesi la 17, ndipo pamene Yoswa anamva phokoso la kufuwula kwa anthu, anati kwa Mose, kuli phokoso la nkhondo ku chigono. 18, and he said, it is not the voice of them that shout of misery, neither is it the voice of them that cry for being overcome, but the noise of them that sing do I hear. Vesi la 18, koma iye anati, phokosoli sindilo la kufuwula kwa olakika, kapena la kufuwula kwa opasuka, koma phokoso ndikumvali ndilo la othira ng'ombe. 19, and it came to pass, as soon as he came nigher unto the camp, that he saw the calf and the dancing, and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands and brake them beneath the mount. Vesi la 19, ndipo kuti pamene anayambikiza chigono, anaona mwana wa ng'ombeyo ndi kuvinako. Ndipo Mose anapsa mtima nataya magome ali m'manja mwace, nawaswa mtsinde mwa phiri. May God bless the reading of his word. Ambuye adalitse kuwerenga kwa mawu ace. Now the people were busy worshiping, sacrificing,
dancing, singing songs to the idol. Ndipo tsopano tu anthu akupereka nsembe, kuvina, kuimbira ndi kulemekeza fano. Which means this time they forget whatever the Lord did in Egypt, but their eyes were seeing what Aaron has done to be the real God whom delivered them from their bondage in Egypt. Zimene zikutanthauza kuti anthu ayiwala zimene Mulungu anawachitira powatulutsa ku Igupto kuja ndi njira monse imene anayenda, komatu maso awo atsegukira pa chimene Aaroni wachitira powapangira milungu ya ku Igupto iyi. Don't forget that the genesis of this teaching that we are talking about today is Moses delayed. Let us make our own God. Musayiwaletu chiyambi cha uthenga umene tikulalikira tsiku limene lili umene tikuyang'ana ndi wolankhula zonena kuti Mose wachedwa tiyeni tipange milungu yathu. God made Moses to delay so that the people should exercise their will, so that the people should be known that there is nothing good in a person. Mulungu anachita kumulola kuti Mose uja achedwe n'cholinga choti apase mpata anthu apange chimene chili m'maganizo mwawo ndi cholinga chonena kuti chionekere kuti m'maganizo mwa munthu mulibe kanthu kabwino. The delay of Moses was the foundation of false doctrine, false congregations, false religion. Kuchedwa kwa Mose ndiyetu chinali chiyambi cha chipembedzo chonama, maphunzitso onama ndi machitidwe aliwonse onama okhuzana ndi kupemphera. And verse 15, it says, when Moses turned, he turned and went down from the mount. When he was with God for 40 days now, he turned to the people. Ndiyetu pa vesi lake la 15 akunena kuti pamene Mose anatembenuka, kamanena kuti anatembenuka akutanthauza kuti anatsika mphiri pambuyo pokhala masiku 40 ali mphiri anatsika kubwerera kukakumana ndi anthu. Here, when coming down, he was with 2 tablets of testimony in his hands. Komatu iyeyo apapa mmene amatsika apa nkunena kuti ali ndi mapisi awiri kapena kuti zibetu ziwiri za umboni m'manja mwake. When Moses was going to the mount, he was with Joshua only. Mmenetu Mose ankapita ku phiriko anali ndi Yoswa yekha. Before we prolong, let me speak this about Moses and Joshua. Komano ndisanapitirire taleka ndikayendera mkhulepo izi nkhani yokhuza Mose ndi Yoswa. The name Joshua means Jesus, means salvation. Dzina tulo kuti Yoswa limatanthauza kuti Yesu, limatanthauza kuti chipulumutso. So when we are talking about Jesus, talking about salvation, we are talking about grace. Ndiyetu tikamalankhula nkhani ya Yesu Khristu, tikamalankhula za chipulumutso pompo ndiye kuti tikulankhula za chisomo. The name Moses stands for law and it means law. Ndipo dzina lokuti Mose limayimira chilamulo ndipo limatanthauza chilamulo. Here the law and grace went up to the mountain to meet with God. Ndipo tsopano apa pakuoneka chisomo ndi chilamulo chinapita ku phiri kukakumana ndi Mulungu. Don't forget that the law comes from God. That's why grace and law went to meet with God. Musayiwaletu kuti chilamulo chinachokera kwa Mulungu, ndi chifukwa chake chilamulo ndi chisomo zonse zinapita kukumana ndi Mulungu. Grace and law both came from God, and the law is holy. Chisomo tu ndi chilamulo zonse zinachokera kwa Mulungu ndipo chilamulo nchoyera. Now, it came to the time whereby
law and grace was to be out of the presence of the people, so that the people, the wretched people, should exercise their wretchedness according to their minds and ability. ndipo tsopano inakwana nthawi imene chilamulo ndi chisomo zinachotsedwa pakati pa anthu kupereka mpata m'maganizo awo anthu kuti ayesese ndi kuchita kuthekera kwawo. Now, Aaron was with the people, the priest Aaron. Ndiyetu Aaroni anali ndi anthu amene ndi wansembe. The priest was with the people, Aaron was with the people, he stays with the people. Wansembe amakhala ndi anthu, wansembe anali ndi anthu, ndipo iyeyo amakhala ndi anthu. It was very easier for these guys, these Israelites, to be misguided and twisted by the priest, because the priest is the one who has been with people and is living with the people and he moves with people, he corresponds with people. Kunalitu kosavuta kuti anthu awa Israeli asokonezedwe kapena kuti asocheresedwe ndi wansembe, chifukwa chonena kuti wansembe amakhala ndi anthu, amadya ndi anthu, amachita zinthu zonse ndi anthu. Here, the priest, the Aaron, was with the people, while grace and law was with God. Ndiyetu apa wansembe anali ndi anthu, pamene chisomo ndi chilamulo zinali ndi Mulungu. Now, after 40 days and 40 nights, Joshua and Moses had to descend from the mountain. Ndiyetu pambuyo kwa masiku 40 usana ndi usiku, Yoswa ndi Mose anafunika kuti atsike kuchokera ku phiri. Moses had 2 tablets whereby laws were written, because him stands for the law. Mosetu anali ndi zibenthu ziwiri za miyala zimene chilamulo chinalembedwa pa izo, chifukwa chonena kuti iyeyo amayimira chilamulo. When you look down to this scripture, it says, and Moses turned and went down from the mount, and the 2 tablets of the testimony were in his hands. The tablets were written on both their sides, on the other side and on the other were they written. Mu 15 ilo likulankhula kuti ndipo Mose anatembenuka natsika m'phirimo, magome awiri amboni ali m'dzanja lace, magome olembedwa kwina ndi kwina analembedwa mbali ina ndi inzace yomwe. The writing of both sides means God completes all the laws and put together and gave Moses to the people. Kulembedwatu kwa magome amenewa wa miyala imeneyi mbali zonse ziwiri amatanthauza kumalizisa kwa Mulungu, kusiriza ntchito yonse ya chilamulo imene Mulungu anayipereka kwa Mose kuti apereke kwa anthu. Here again, there was no space, no any place whereby people can write their own laws on it. Ndipo tsopano magome akukhala olembedwa mbali zonse ziwiri anali odzaza kuti panalibenso mpata onena kuti munthu akhoza kulembapo malamulo ake pa amenewo. The law were written on the tablets. Komatu malamulo awa analembedwa pa miyala. How did they were written? Komatu malamulo amenewa analembedwa bwanji pa miyala? Verse 16 says, and the tables were the work of God. That is the first thing. And the writing was the writing of God. That is the second thing. Graven upon the tables. Monga 16 likuyankha funso limenelo kuti ndipo magomewo ndiwo ntchito ya Mulungu, chinthu choyamba chimenecho. Komanso pali chinthu chachiwiri, kulembaku ndiko kulemba kwa Mulungu kozokoteka pa magomewo.
So you can see that all the works of the tables were the work of God, no space of a man to contribute. Ndetu mukhoza kuona kunena kuti ntchito yonse ya pa magome amenewa inali ntchito ya Mulungu posasiyako mpata onena kuti munthu akhoza kuyikapo maganizo ake. The second thing, the writing itself was the writing of God, no place of a human effort or a contribution to add on it. Chinthu chinanso chomwe chikuoneka pomwepo ndi kulemba, akuti kulemba kwa pamiyala kumeneko ndiye kulemba kwa Mulungu, zomwe zikuchita kuoneseratu kuti palibenso mpata onena kuti munthu akhoza kulembapo kanthu. How God worked on the tables. How did he write on the tables? Komano Mulungu anagwira bwanji ntchito yolemba pa miyala imeneyi pa magome awa. God graved it upon the tables. Mulungutu anachita mozokota pa miyala imeneyi. Here you can see that God was graving the writings. He was doing the work of writing. He did everything himself. Ndikamalankhula zozokota mwina chichewa china ndigwiritse ntchito chichewa chonena kuti kutchezula. Ndiyetu Mulungu analemba mochita kutchezula pa magome amenewa, anagwira ntchito imeneyi iye yekha. So this again, it shows that God never shared his glory with people. Ichisotu chikutanthauza kuti Mulungu samagawana ulemerero wake ndi anthu. He started the work and he finished the work. Iye anayiyamba ntchito ndipo anamalizanso yekha. Why don't when we look on verse 4 of chapter 32 of Exodus, Pamene tikamayang'ana mu verse 4 ya chapter 2 cha Exodus, you see when the earrings were in the hand of Aaron, what he did. mukhoza kuona kunena kuti Aaroni analachita kulandira ndolo, kulandira ndolo kapena kuti malinyi kuchokera kwa anthu. Verse 4 it says, and he received them at their hand and fashioned it with a graving tool. He fashioned it himself. Pa verse 4 akuti ndipo anazilandira kumanja awo nachikonza ndi chozokotera nachiyenga mwana wa ng'ombe ndipo anachiyenga mwana wa ng'ombe. Mukhoza kuona kuti izizi anazipanga kuchokera m'maganizo mwawo. All the things that the Lord has put in its place, there is nothing that will miss. Everything will be accomplished according to how the Lord designed it and make it. Zinthu zonsetu zimene Mulungu anazikonza anaziyika ndi kuzikhazika m'malo mwake, zinthu zimenezo kulibe chimodzi chimene chizasowapo kapena kuperewera monga mwakukonzeratu kwa Mulungu. When the Israelites were coming out from the Egypt, the bondage, they don't forget to take the graving tool ready for making a molten calf in its due time. Pamenetu ana Israeli amatuluka kuchokera ku Igupto, chinthu chimodzi chimene sanayiwale ndi kunyamula zozokotera m'manja mwawo kuti akakhale nazo zozokotera. Why did he did that? It's God who directed this, but they were not knowing that this graving tool is waiting for its time to make a man-made God. Koma zimene zizi zinatheka bwanji kuti iwo mpaka asayiwale. Ichitu n'chifukwa chonena kuti Mulungu anachita kuwatsogolera kuti asayiwale potuluka ku Igupto anyamule zozokotera izo, n'cholinga chonena kuti kakwana nthawi akapangire milungu ya maganizo awo. So here we can see that the graving tool was to fashion a God of the minds of the people, man-made God. Ndiye mukhoza kuona kuti zida zimene zizozokotera zinapangidwa kuti zinapangidwa n'cholinga choti akakonzere Mulungu wa maganizo wawo ochita kupanga milungu iyo. While in verse 16 we see God graven on the tables his work and the writing of the law.
pamene mu vesi 16 tikuonanso mulungu akugwira ntchito yozokota pamwala. Baibulo ichita kulankhula bwino kuti ni ntchito ya manja ake a mulungu imeneyi. Here God was graving upon the tables all the roles, all the work, never shared his glory with the people. While here, the people are making their gods with their own plan and design. Apatu mulungu anazokota pa miyala imene polembapo malamulo imene ni ntchito imene anapanga yekha yosafunsana maganizo ndi munthu. Pamene mu vesi 4 muja tikuona anthu akuchita kupanga milunguyo monga mwa maganizo awo omachita kukambirana ndithu. So it is very difficult for these people who are fashioning their God to serve the sovereign God who works alone and everything done by himself. Ndetu ichi chinali chikuoneseratu kukhala chovuta kwambiri kwa anthu awo amene anazolowera kupanga zinthu zomachita kukambirana kufunsana maganizo popanga milungu kuti akathe kutumikira chilamulo chimene chachita kulembedwa ndi mulungu mulungu amene wazipanga pa iye yekha. Again, this law that was written by God, worked by God, graven upon the tables by himself, will never be observed fully by these people who manages to grave, to fashion their gods and serve their gods. They can never move together. Ndiponso chilamulo ichi chimene chinayikidwa ndi mulungu amene amachita zake za iye yekha, amene anachilemba monga mwa kufuna kwake ndi mphamvu yake yokha, sichingathe kutumikiridwa ndi anthu awawo amene anazolowera kupanga zinthu zochita kukambirana, kupanga zinthu za m'maganizo mwawo, ndi zinthu ziwirizi sizingathe kuyendera pamodzi. Verse 17. And when Joshua heard the noise of the people as they shouted, he said unto Moses, there is a noise of war in the camp. N'chifukwa chake pa vesi ya 17 akuti ndipo pamene Yoswa anamva phokoso la kufuula kwa anthu, anati kwa Mose, kuli phokoso la nkhondo ku chigono. As I said, Joshua stands for salvation. When salvation, the grace, was descending from the mountain, he heard the voice, the noise of the people in the village. Monga ndinalankhula poyamba paja kunena kuti mawu oti Yoswa amatanthauza kuti chipulumutso kapena kuti chisomo kapena kuti khirisitu. Pamene chisomo ichi chimatsika kuchokera ku phiri kutsika kupita ku mudzi, chinamva phokoso la anthu m'mudzi. So grace spoke to the Lord that I hear the noise like the noise of the war. Ndipo chisomo chinalankhula ndi chilamulo kunena kuti ndikumva phokoso m'mudzimu monga phokoso la nkhondo. And the Bible says Moses answered that this is not the noise of the war as you heard it. Pamene Bible ikulankhulira kuti Mose anayankha kuti ayi lili si phokoso la nkhondo monga mmene ukumvera iwemo. Because on verse 18, Moses is answering, the law is answering, and he saying, it is not the voice of them that shout of Massare, neither is it the voice of them that cry for pain overcome, but the noise of them that sing do I hear. Chifukwa vesi la 18 likuyankha bwino kuti Mose kapena kuti chilamulo chinayankha kulankhula pa vesi la 18 ipo, koma iye anati phokosoli sindilo lakufuula kwa olakika kapena lakufuula kwa opasuka, koma phokoso ndi kumvali ndilo la othirirana mang'ombe. So Moses is saying that it's the noise of sing and dance is what Moses was hearing. Ndeno Mose ananena zonena kuti phokoso ndi kumvali ndi phokoso la kuimba ndi kuvina ndi chomwe amamva Mose.
So when you see people singing, you expect them to dance. And when the people are dancing, it means all together they are having one accord, having one spirit, one mind, and they are glad, they have joy with what they are doing. Ndetu mukazamva anthu akuimba mudziwe kuti pamenepo pakuchitika kuvina ndi kuti anthuso akuvina. Nde anthu akamavina zimatanthauza kuti anthuwo ali ndi maganizo amodzi, ali ndi mzimu umodzi, agwirizana bwino kwambiri monena kuti akukondwera zomwe akuchitazo. So the singing, the dancing that was with the people because of the modern calf they have made, it was sounding right. It is victory. There is a victory that has been done. They have won the battle. Ndiyetu kuimba ndi phokoso la kuimba limene limamveka mwa anthu pamene amakondwera atamuona mwana wa ng'ombe wochita upanga uyuyu, limamveka ngati phokoso la anthu amene agonjetsa apambana nkhondo. So never be persuaded with the noise of people that are doing outside. Ndiyetu musazasokonezedwe ndi phokoso la anthu limene akupanga kunja. Because for sure there is noises that people are doing different place almost everywhere. Ndithu lilipo phokoso limene anthu akupanga kunja malo osiyanasiyana pafupi paliponse anthu akupanga phokoso. For example, if you can go outside during the time of gatherings of different congregations, you see each and every place people busy dancing, singing, and when you see there, you see there is one accord, there is oneness, there is joy, there is hope to the people while they have clinged to the false hope. Mwachisanzo iniyo nthawi imene mmapemphera kumene mmasonkhanako munati mkangotuluka nthawi ya mapemphero ndiye mkaone mmene anthu ena akuchitira kunja, mukapeza kuti anthu akuvina, akukondwerera, akusangalala, zimene akuzitchula kuti nkupembedza, mukawaona anthu amene amachita kuoneka zoti ali ndi mzimu umodzi, ali ndi chigwirizano, ali ndi chimvano ndithu, zonena kuti akuoneka kuti ndi osangalala apambana kanthu kena kake. I remember when I was in Pentecostal, I used to sing and dance, and the sweating, all the jackets were wet, soaked with the water, with the sweating, and almost every floor where I am dancing was wet with the sweat, and the ushers were coming to clean the sweat in the name of serving the Lord. Ndimakumbuka ine ndili ku Chipentekosite, ndimati ine ndikati nthawi yopemphera ndikati ndiyambe kuvina, ndiye ndimavina onena kuti jekete lonse kunyowa, paliponse pamene ndikudusa kumapeza kuti thukuta likuchita kukha ndithu monga madzi, kodi kuchosa jekete malaya okusala mkatiwo ndiye kukhala onyoweratu, oti zimafunika mpaka na aja amaperekera amathandizira wakuti maashazi abwera azichita ndipukuta thukuta nkumamva kuti kumeneko ndiye kuti nkupemphera. And I remember many congregations, wherever they are having the gatherings, they were calling me to go there and sing for them. When they are doing that, I was feeling serving the Lord. And once I stand, people were clapping hands, people were jumping, people were whispering, people were much glad. And when we did the work of singing, everybody says, we have ministered the Lord today. Ndimakumbuka m'masiku amenewo anthu amene amapeza kuti matchalichi oyandikana nawo amandichita kumandiyitana ineyo kuti ofunika ndipite ndikayimbeko kutchalichi kwawo, ndiye ndimati ndikafika ndikayimba anthu nkumapeza kuti akuyimba malikhweru, anthu akukondwera, akuliza nthungulu, ndikamayimba nkumavina, basi ndimaona kuti zimene zikamachitika ndiye kuti chipembedzo zinthu zili bwino ndikupemphera pamenepo. I feel sorry when I look backward to see that the people were looking at me as a toy, but I was not knowing that I'm a toy. I was glad with the toying to the people. Komatu ndimadzimvera chisoni nkayang'ana kumbuyo, nkumaziona mmene anthu amandikondwerera ineyo kumakhala ngati kuti ndine kachidole kawo kunena kuti ndiziyavinira,
pamene ine mkati mwanga unali mtima onena kuti akuti nkupemphera kuti ndiakondwerese anthuwo. Because how can they differentiate between me singing for them to dance with the radio that you can just play a certain secular tape and the disc so that the people might dance? It's almost the same. It means I was a toy to them. I feel sorry to see the blindness that was on me that previous time. Chifukwa tikhoza kunena momveka bwino kuti panalibetu kusiyanisa kwina kulikonse konena kuti anthu andiyitane ineyo nzikayimba nkamakavimba iwo azikavina ndi mmenenso amachitira munthu kutsegula gumbagumba kuyikamo tepu kapena CD nkumamvera zimenezotu sizikusiyana zinali chimodzimodzi zimene ndimachitira ndipo ndikamakumbukira zimenezo ndimazimvera chisoni. When the man-made God is a form of yourself, is in front of you, it makes you to sing and dance and cooperate with many people around. And you do have joy, same joy in oneness because of the man-made God that is around you. Mulungu wa m'maganizo mwako akadzuka nkuyimirira patsogolo pako, iweyo umakhala ngati chosangalatsa kwa anthu onse amene akuzungulira iweyo, ndipo ukamapanga zimenezozo pamakhala chimwemwe ndithu chifukwa mkati mwako umaona kuti ukupembedza Mulungu osadziwa kuti ungopembedza milungu ya m'maganizo mwako koma ukusangalatsa anthu amene akuzungulira. This is so because the eyes are blind, and the blind eyes never sees God. Ichitu chimakhala chonchi chifukwa chonena kuti maso amakhala kuti ndi otsekeka ndipo maso otsekeka kapena kuti akhungu samaona Mulungu. Here the people sing and dance, but like they are coming from victory or they were coming from the war and they have won the battle, while it's the singing and dancing of wretched people that are doing awkward things before God. Ndiyetu apa anthu akuyimba koma phokosolo likumveka ngati anthu amene achokera ku nkhondo amene apambana amene aona chigonjetso cha ku nkhondo chifukwa cha mzimu wakugwirizana mkayimbidwe kawo pamene ni maganizo awo anthu osokonekera pamaso pa Mulungu mmene amachitira. Again, here you can see that it is very difficult to know the exact noise if the Lord didn't open your eyes and see the type of noise that the people are noising. Komanso chinthu china chomwe chikuoneka papa ndipovuta kwambiri kuti munthu uthe kusiyanisa pakati pa phokoso limene anthu akupangalo ngati lili la chigonjetso kapena ngati lili phokoso losonyeza kuti anthu akupembedza mafano ngati Mulungu sangakutsegulire khutu kuti umve kusiyanisa kwa phokoso limeneli. Because not all noises praise the Lord. Not all gatherings of the people praise the Lord. No. Our message is not the message of unity of all different congregations together. No, it's a singular message, exclusive message that preaches about Jesus Christ and Him crucified, and that draws word by word from different types, languages, and continents, areas to come together as His church, the church of the elect. Chifukwa si phokoso lonse limene limakondweresa Mulungu, sizipembedzo zonse mapembedzedwe wonse amene amakondweresa Mulungu ayi. N'chifukwa chake uthenga umene timaulalikira si uthenga wa onse, ndi uthenga umene umagawa, ndi uthenga wa paderadera, uthenga umene utalalikiridwa umachita kusendeza mmodzi ndi mmodzi kuchokera ku madera osiyanasiyana aiwoto amene Khristu anawafera kuti akalemekeze Mulungu mu uthenga umodzi umenewo. So the thing was not singing, the thing was not dancing, but the thing was what makes them to sing is the major reason of singing. Ndiyetu kuimba sikunali kanthu, kuvina sikunali kanthu, komatu chimene chinali kanthu ndi chimene chimawapangisa chinthu chachikulu chomwe chinawapangisa kuti iwo azimba. So never look to each and everybody around this world who is taking the same Bible, singing the same songs to be your brothers, because there might be something that makes them to
N'chifukwa chake musachitenge chizolowezi mkangoona munthu wina aliyense atatenga baibulo akuyenda kapena akulalikira kumutchula kuti m'bale, chifukwa iniyo simukuchidziwa chimene iyeyo akulalikira, chifukwa chimene chimakupangisani iniyo kuti mukhale abale ndi chimene mukulalikiracho. If somebody is speaking about grace, that you have been saved by grace, it's not the brother unless when you asked him and answered the Christ of the scriptures, if it is the one him is believing and preaching. Chifukwa munthu kulalikira kuti ayi tinapulumuka mwachisomo kapena tisapulumuka mwachisomo sizitanthauza kanthu, koma nkhani kufunika munthuyo kuyamba wamufunsa kaye kuti kodi ndi Yesuti amene ukulalikirayo, ndipo ngati atalalikira Yesu Khristu wopachikidwa wa m'malemba ndi pamene ukhoza kumnena amene kuti ndi m'bale wako. Because there is some other groups of people, they do speak about Christ and they mix with law, and others they speak about justification that has come to all, not exclusive justification. Chifukwa alipo anthu ena amene amalalikira za Yesu nkumalalikira za chisomo, kwa muchisomo chimene amalalikira iwowo amaphatikiza ndi ntchito, monena kuti akamalalikira amanena kuti ayi koma pali chilungamiso chimene Mulungu anachita kuti akalungamise anthu onse. Zimenezo zimatanthauziratu kunena kuti amenewo sali amodzi olalikira uthenga. What makes you to sing? Because you can be singing songs just for the sake of singing. What makes you to sing? What makes you to gather together? Kodi inuyo chimakupangisani kuti muzimba nchiyani? Chifukwa kutheka mmatha kuimba nyimbozo mongosatira kuti anthu amayimba nyimbo zomwezo, nanga chomwe chimakupangisani kuti muzikhala pamodzi nchiyani? Christ of the scriptures, the singular message, the exclusive gospel is the one who makes us to be together, meet together, when worship him and him crucified without compromise. The Christ of the scriptures, the crucified Christ. Yesu Khristu wa m'malemba ndi amenetu ndi akomanso ndi uthenga wake wapaderadera, uthenga wosiyana ndi uthenga wonse, uthenga umene ndi wosankha, umene wowotu ndi umene uli nkhani yayikulu yonena kuti ifeyo tilalikire komanso ndi imene imatipangisa ifeyo kukhala pamodzi. So if it is singing, then there is something that makes you to sing. Chifukwa ngati udakhala kuti ukuyimba chilipo chomwe chikupangisa kuti uyimbe. Verse 19. It came to pass, as soon as he came nigh unto the calf, that he saw the calf sing, and Moses' anger waxed hot, and he cast the tables out of his hands and break them beneath the mount. Verse la 19. Ndipo kunali pamene anayandikiza ku chigono, anaona mwana wa ng'ombeyo ndi kuvinako, ndipo Mose anapsa mtima nataya magome ali m'manja mwace nawaswa mtsinde mwa phiri. Here the man-made God and the dancing were in process. Ndipo tuwapa Mulungu wochita upanga uja milungu ya m'maganizo mwawo inali ikupitirira ndithu zinali zikuchitika miyambo yokhuza zimenezi. People are doing whatever they can to show they are joyous because of the man-made God that is before them. Anthu amachita china chilichonse chomwe akhoza kukwanisa kuonesa chimwemwe chawo chifukwa cha milungu imene inapangidwa pamaso pawo. Here, when Moses saw it, the anger waxed hot and broke the tables of the law. Ndipo pamene Mose anachiona ichi anapsa mtima naphwanya miyala ija magome aja achipangano. The breaking of the law was the picture that nobody can save the law, nobody can manage to follow the law, everybody can never manage to pursue how the Lord designs.
kuswatu kwa umene Mose anaswa magome a chipangano aja ndi chithunzithunzi chokaonesera kunena kuti kulibe munthu amene akhoza kutumikira lamulo, kulibe munthu amene akhoza kuyenda monga mwa lamulo, kulibe munthu amene akhoza kuyima mwangwiro potitumikira lamulo. Again, the dancing, the making of molten calf was to break the law, and he was breaking the law. Chifukwa ngakhale kuvina kujaku kumene amakavina kukuvinira mwana wa ng'ombe uja uchita upanga wa golide uja kunali kuswa lamulo. So the people broke the law before the law came on their presence. Ndiyetu anthu anaswa lamulolo lisanabwere pakati pawo. That completely shows that nobody can manage to follow the law and do according to the law. Chimene chikuoneseratu kwathunthu kuti kulibe munthu amene akhoza kukwanisa kusungana lamulo ndi kuchita monga mwa mmene lamulo lifunikira. Nobody can be saved by observing the law. Kulibenso munthu amene akhoza kupulumutsidwa posunga lamulo. So people broke the law. Moses broke the law. Ndipo anthu anaswa lamulo, Moseso anaswa lamulo. And when we follow deeply, you see that one day he went again and collected another roll on the tablets. Ndipo mukawerenga mozama kutsika pansipo mupeza zonena kuti tsiku lina anabwereranso kukatenga magome ena a chilamulo. The breaking of the first law taken from God was the preparation of taking the other law from God, the same God. Kuphwanyatu kwa lamulo limene linatengedwa kuchokera kwa Mulungu kunali kukonzekera kukatenganso lamulo lina lochokera kwa Mulungu. The coming of the second law was the picture of grace saving the people, because law never saved the people. Ndipo kukatenga kwa lamulo lachiwiri chinali chithunzithunzi cha chisomo chimene chikukapulumutsa anthu, chifukwa lamulo loyamba lija lalephera kuwapulumutsa. Let us open into the book of Luke chapter 8. Tatiye titseguleni mabuku athuwo m'buku la Luka chapter 8. Luke chapter 8 verse 26 says about a demonic person. Mu Luka chapter 8 verse lake la 26 lo pali mawu omwe akunena kuti Luka chapter 8 verse la 26. Mawu akunena zonena kuti akazi otumikira Yesu ndi chuma chawo. Chapter 8 verse 26, brother. Okay, 26 akuti munthu wa ku Galesa wogwidwa ndi mzimu woyipa. Verse 26 says, and they arrived at the country of Gadarenes, which is over against Galilee. And when he went forth to land, there met him out of a city a certain man which had devils long time, and wear no clothes, neither abode in any house, but in the tombs. Verse la 26 akuti ndipo iwo anakocheza kudoko ku dziko la Galileya ndilo lopenyana ndi Galileya. Ndipo atatuluka pa Here Christ was sailing, was on the sea, on the wreck, going to gatherings over against Galilee. ndiyetu apa Yesu Khristu anali mu doko la Gerasa ulendo pita ku Galileya. So when he was going to gatherings, the Bible says in gatherings there was a man possessed with demons. Ndiyetu pamene amafika ku Galileyako, Bible likunena kuti mu Galileya munali munthu wogwidwa ndi mizimu yoyipa. Gatherings, not Galilee. And in that gatherings, where there was a man demonic possessed person, Bible says
He wear no clothes. He abode in the tombs. He never stayed in the house. ndiyetu mu dziko limene lili la gerasa osati galileya koma mu dziko limene lili la gerasa akuti munali mwamuna amene anagwidwa ndi mizimu yoyipa amene samakhala m'nyumba amenenso samavala zovala. As we know, at the tombs, the graveyards, there are only dead people who never correspond to each other. Ndipotu munthu amene amakhala kumanda kumene tikamakamba za kumanda ndi kumanda kumene kumakhala anthu amene sangathe kulankhulana wina ndi mnzace. What was in him directed him to the place whereby there is dead people only. Komano chimene chinamtsogolera iyeyu nchani kuti akafike kumalo kumene kumakhala anthu akufa okha. Again, it was not one tomb, but many tombs, graveyard. He went there and he was staying there and he was feeling glad there. Komanso sikuti kunali mtumbira umodzi ayi kunali mitumbira yambiri ndithu iye kupita kumenekoko nkukakhala kumeneko. And it was very difficult for him to come out from that tomb. The tomb was his place to live because of what was inside. Chinali chovuta kwambiri kwa iyeyo kuti achokeko chifukwa chonena kuti m'moyo mwake anadzolowera kukhala kumanda. Kumandako kunakhala ngati kunyumba kwake. Said he had no clothes. Ndiyeso apalankhula kuti iyeyo asanali kuvala chovala ayi. When we go into the book of Genesis, chapter 2, verse 21, going downwards, you see that when God created Adam and Eve, they were both naked without clothes, but they had no shame. Ndi chimodzimodzi tikabwerera m'buku la Genesis chapter 2 verse yake ya 21 kutsika pansipo tiona kuti Mulungu anamulenga Adamu ndi Eva ndipo awiri onsewo anali amaliseche ndipo sanali kuchitirana manyazi. But in Genesis chapter 3, verse 7, when their eyes were opened, they experienced the nakedness. Then they saw fig leaves to make their coverings. Komatu mu Genesis yemweyo chapter 3 pamene maso awo anthuwa anatseguka kuti anaziona umaliseche wawo ndipo anasoka masamba amkuyu kudzipangira matewera. They were to cover their nakedness. Iwotu amadziveka umaliseche wawo. That is self-righteousness. They were trying, moving up and down to look for their righteousness so that they should be righteous for themselves. Chimene chitu mchilungamo cha iwo okha kuti amayesesa kupanga kena kalikonse kuti adzipeze kukhala olungama. That's why it was very difficult for Adam to accept the eating of the fruit. Instead, he pointed to God that you are the one who gave me this wife that makes me to eat. Chifukwa chaketu kunali kovuta kwa Adamu kuti avomereze kuti iyeyo anadya chipatso. M'malo mwake anayamba kumalodza chala Mulungu kuti ayi koma iniyo Mulungu mkazi amene iniyo munandipasayo ndi amene wandidyesa chipatsocho. Here again is showing self-righteousness. Ichisotu chikungoonetsera chilungamo chako cha iwe mwini. Nobody will come to God in abasement unless if it pleased God to open your eyes and see your nakedness. Then you see the beauty of our Lord Jesus Christ. Kulibetu munthu amene akhoza kudza pamaso pa Mulungu mchangu chake koma pokhapo ngati Mulungu atachita kukutsegulira maso ako kuti uone Khristu wopachikidwayo ndi kukongola kwace pamenepo ndipo. Here the man had no clothes, meaning he was very naked. He was naked before, he was naked and he was living in the tombs while naked. Ndetu apa tikuona kuti mwamunayo anali kukhala kumanda koma wamaliseche zimene zikutanthauza kuti amakhala m'manda mmenemu wosavala ndithu. Verse 28 says, when he saw Jesus, he cried out and fell down before him with
a loud voice and said, "What have I to do with thee, Jesus, thou Son of God Most High? I beseech thee, torment me not." chifukwa chache vesi la 28 kuti ndipo pakuona Yesu iye anafuwula nagwa pansi pamaso pace nati ndi mawu akulu, ndili nacho chiyani ndi inu, Yesu mwana wa Mulungu wamkulukulu, ndikupemphani inu musandizunze. Here again it is showing how filthy the man was, that they even know Christ as the Son of the living God, the Most High God. Komanso apo pachikuonesa chinthu munthu uyuyu mmene analili kuti mpaka amatha kumudziwa Yesu kuti ndi mwana wa Mulungu wamoyo. So he asked God for the favor not to be killed, not to be diminished, but and not to be tormented. Ndiyetu amamupempha Ambuye kuti ampulumutse kuti asamuchotse asamuzunze. Here you can see the devils asking favor from God not to be tormented. Ndiyetu apa mukhoza kuona kuti Satana akuchita kupempha chifundo kuchokera kwa Mulungu kuti asamuzunze. This is how these religious groups of people, multitudes of people, the unelected people, are busy praying, doing whatever good works they can, thinking that they might plead to God not to be tormented. Umutu ndi mmene magulu azipembedzo anthu amene amaziyesa okha kukhala opemphera alili ndi machitidwe awo mmene amachitira kuti amayesayesa kuchita kena kalikonse kuganiza ngati akhoza kumukondweretsa Mulungu kuti Mulungu asawazunze. Even that devils honored Christ, that is the Son of the living God, the Most High God. Ndipo ngakhale mzimu woyipa uyu anamulemekeza Mulungu ndi kumudziwa kuti Yesu Khristu ndi mwana wa Mulungu wamoyo. Verse 29, for he had commanded the unclean spirit to come out of the man. For oftentimes he had caught him, and he was kept bound with chains and in fetters, and he broke the bonds and was driven of the devil into the wilderness. Vesi la 29 akuti pakuti iye adalamula mzimu wonyansa utuluke mwa munthuyo, pakuti nthawi zambiri unamugwira ndipo anthu anammanga ndi maunyolo ndi matangaza kumusungira, ndipo anamwetula zomangirazo nathawitsidwa ndi chiwandacho ku mapululu. Think about the chains, the fetters bounding him, but he was breaking off those fetters and chains. Ndetangolingalirani za maunyolo ndi matangaza amene amamangidwa nawo, koma kutitu anali kuphwasula zonsezo. This is the first religion whereby this guy was in, and when somebody is coming with the chains, the fetters, to discipline him, he was rejecting to be disciplined because of the faith that he had in himself, the false religion. Ndiyetu umumu ndi mmene mulili amene alili munthu uyu amene anali mchipembedzo chonyenga, chipembedzo chimene chimamumanga ndi magoli amenewo maunyolo, koma kuti amatha kuziphwasula zimene zifanya chikhulupiriro chimene anali nacho mchipembedzo chimenechi chonyenga. The religion is very dangerous, and when you are in, even if the chains might be on you, you just break off. You never be disciplined. Chipembedzo ndi choopsa, ndipo kuti ukakhala mchipembedzo chimenechocho ngakhale atakumanga ndi maunyolo iweyo uzakwanisa kuwaphwanya, chifukwa chonena kuti suzakwanisa kukhazikitsidwa pansi ndi chipembedzocho. Before Christ is revealed to us, we are bound with religions. The first religion
we are bound with the devils, whereby any word, sound doctrine, the singular message, when it's preached to us, will never accept it, will never tolerate it, will never believe it, because the devils inside us will make us to break off the chains, the fetters that have been tied with. ifetu tonse pamene tinali mzipembedzo tinakhala anthu omangidwa m'maunyolo m'magoli pamene uthenga wabwino kapena uthenga wina ulenso umene ukhoza kulalikidwa kwa ife unali wopanda mphamvu ndipo kuti umaphwanyidwa umagonjetsedwa chifukwa cha mphamvu ya chipembedzo imene inali mwa ife. So when we go back into the book of Exodus, these people were having joy. They were singing and dancing because they had self-righteousness. They looked to the tomb to be the place to abode. And they had no clothes to cover them. Ndetu tikabwerera ku buku limene tikuyang'ana la bwala Exodus chapter 32 tipeza kuti anthu awa anali nacho chimwemwe, anali nako kukondwera chifukwa cha mwana wa ng'ombe amene anachita kupangidwa pamaso pawo, pamene chonsecho anthu awa anali amaliseche osowa kuvekedwa. That's why to discipline them was to come and break the law while they are sinning, and to let them know that they have broken the law of the Lord. Ndi chifukwa chake kuwatsutsa anthu amene wawa njira yabwino inali kuphwanya magome amene aja chilamulo pamaso pawo, ndi kuti anthu achione chimenecho ndi kuzindikira kuti chimene iwo akuchita ndiye kuphwanya chilamulo. Nobody can save the Lord if the Lord is not pleased to reveal Christ to him and take you out from the bondage that you are in. Kulibetu munthu amene akhoza kutumikira chilamulo ngati kuti sikungachita kukondweretsa Mulungu mwini wace kuti akuvumbulutse Khristu wopachikidwa mwa iwe ndi kuphwanya kuphwanya magoli amene iweyo ulimo. And when it pleases to God to open our eyes and ears and see and hear the mysteries, hear the revealed Christ, then we see the beauty of him and we save him without compromise, and we have only one message: Christ, the crucified one. Ndipo ngati kutakomedweretsa Mulungu kutisegulira maso athu ndi kumuona iye, pamenepo tidzakhala nako kukondwera ndi kumutumikira Mulungu mwa Yesu Khristu ameneyo ndi kulalikira uthenga umodzi osasokoneza. May God help us and see the beauty of our Lord Jesus Christ, so that we might preach him without compromise. Mulungu atithandize ndi kutitsegulira maso kuti tithe kuona kukongola kwace kwa Yesu Khristu kotero kuti tikalalikire uthenga wace wosasokoneza. And when our eyes are opened, then it's when we sing Amazing Grace, how sweet the sound. Ndipo ngati maso athu atatseguka pamenepo pomwe tizaimbe nyimbo yachisomo chodabwitsa chotipulumutsa. And when the eyes are opened, then it's when we manage to differentiate the noise of singing and dancing to the idols and the noise of praising the Christ of the scriptures, the crucified one. Ndipo ngati kutamkomera Mulungu kutsegula makutu athu pamene tikhoza kukamva kusiyanisa kwa phokoso la kukondwera kopembeza mafano ndi kukondwera kolemekeza Khristu wopachikidwa. Never get persuaded with the noise. Not all noise. Not all noise. Never be persuaded with the noise, because not all noise persuade the Lord or praise the Lord. Musasokonezeke ndi phokoso chifukwa si phokoso lonse limene limakondweretsa Mulungu.